So we see the two kingdoms of Israel, Que vemos los dos reinos de Israel, Israel and Judah, Israel en el norte, Judá en el sur, not representing God well. no representando bien a Dios. So God steps in Entonces Dios entró en la situación a similar way he does in the Judges, en una manera similar a lo que hizo en los jueces, el tiempo de los jueces, where he brings in another nation to punish the Israelites. Él más o menos trajo otra nación para castigar a los israelitas. So for the northern kingdom, Israel, Entonces para el reino del norte, Israel, that happened in 722 BC. esto ocurrió en el año 722 a.C., Were the Assyrians from the north con la nación de Asiria del norte, la nación, came in and took them captive. y captó a los israelitas del norte. How they did that ¿Cómo hicieron eso? was they would take the upper class people and take them away. Después de conquistar al reino, you talking about whenever they conquered, en cualquier acontecimiento, cuando la nación de Asiria conquistó a otra nación, siempre ellos tenían la práctica de sacar la gente de la clase alta del pueblo para llevarlos a su capital en Asiria. It would leave very few farmers and lower class people Y behind. dejó gente de las clases más bajas como graneros, agricultores, gente de agricultura, todo eso. The people, before they were captured, they were warned that this would happen. By the Assyrians. Y siempre la nación de Asiria, la guerra, no, el ejército advertía a la nación que iban a conquistar de que eso iba a pasar. These are the prophets that we find in the Bible. Entonces encontramos diferentes profetas en la Biblia. So Assyria warned them or the prophets warned them? The prophets warned Que them. yo cometí un error, mi culpa. Los profetas advertía a los israelitas o la gente de Judá más tarde sobre lo que iba a pasar debido a su desobediencia. Two of those for the northern kingdom was Amos and Hosea. Entonces, dos profetas importantes con relación al reino del norte eran Amós y Oseas. They had warned the people that if they didn't follow God, this would happen. Habían advertido a la gente que si ellos no seguían a Dios, eso iba a pasar. But they didn't listen, Pero la gente no escuchó, and the Assyrians came. no les hizo caso y la gente de Asiria vino. Now, Llegó. no, Micah and Isaiah Miqueas y Isaías were prophets in the southern kingdom eran profetas del reino del sur that said the same can happen to the south. que dijeron a la gente del sur que la misma cosa puede pasar aquí. But the people didn't believe them. Pero la gente no les hizo caso de ellos tampoco. So the northern kingdom is carried away. Entonces la gente del reino del norte fueron llevados o saqueados. And Assyria came within 10 miles of Jerusalem. Really, I didn't know that. Asiria, yo no sabía eso. Asiria llegó hasta 10 millas o como 7 kilómetros de la ciudad de Jerusalén durante ese tiempo. But the king of Assyria got called away. Pero el rey de Asiria recibió un llamado para regresar a su nación. Twice that happened. Eso ocurrió 2 veces. And as a result, the people got proud. Y como resultado, el pueblo del reino del sur se jactaba. Pensaban que, ellos no van a conquistar a nosotros. We know, looking back, Nosotros sabemos, mirando hacia atrás, in the story of redemption, en la historia de la redención, that the timing was not right. que la hora de Dios no era perfecto, que la hora de Dios no estaba lista. Judah must be preserved.
¿Por qué? saved. Porque Judá tenía que ser protegido, The discúlpame. people taken away by Assyria were never to return. La gente llevada o saqueada por Asiria nunca iba a regresar. Which was important to save Judah. Era o fue muy importante a Dios de orar o salvar o guardar a Judá. But the people at the time, the Judeans at the time, Pero los ciudadanos de Judá en ese tiempo, began to think no one could hurt them. no estaban pensando en el plan de Dios. Entonces pensaban que debido a sus características, nadie iba a poder causarles daño. The word for this is Zionism or Zionist thinking. Lo que surgió de esto era un pensamiento que se llama sionista. Es un pensamiento sionista. Zion was the name for Jerusalem. Porque Sion era un nombre para Jerusalén. So in Jerusalem would be the great king. Y en Jerusalén iba a ser el gran rey. And Jerusalem would always be his dwelling place. Y siempre Jerusalén iba a ser el lugar de morar de Dios. We see this in the Psalms. That's what Zionist theology thinks. Mm-hmm. Yes. Esto es lo que el pensamiento sionista piensa. Que siempre Dios iba a morar en Jerusalén, por ejemplo. Y vemos todo eso en los Salmos. They believed that God would always protect Jerusalem. Pensaban ellos que siempre Dios iba a proteger a Jerusalén. And they believed that David would always have a king on the throne. Y pensaban que siempre David iba a ser un rey en el trono. Unfortunately, that wasn't true. Lamentablemente, eso no era la verdad. The Assyrians fell away. La gente de Asiria se salió. And the Babylonians perdió came into su power. poder y la gente de Babilonia asumió en poder. In 2 Kings 25, En Segundo de Reyes, capítulo 25, which was about the year 587, más o menos el año 587 antes de Cristo, the king of Babylon enters Jerusalem. el rey de Babilonia entró en Jerusalén. Several prophets had warned the people, Unos profetas habían advertido a la gente sobre eso, including Zephaniah, incluyendo Zefanías, Jeremiah, Jeremías and Ezekiel. y Ezequiel. But the people didn't believe them. Pero la gente no pensaba, no creían en ellos. And the king of Babylon came in and captured the people. Y el rey de Babilonia conquistó a la gente y la captó. And carried the upper class people off to Babylon. Y el rey llevó a la gente de la alta clase a Babilonia. And left the farmers and the regular people Y behind. dejó la gente normal, ordinaria, de clase más baja en Jerusalén. The king of Babylon destroyed the temple, El rey de Babilonia destruyó el templo, which was their place to worship. que fue su lugar de adoración a Dios. So how do you worship God when you don't have a temple? Entonces, ¿cómo se puede adorar a Dios sin templo? And can you worship God when you live in a different land? ¿Y se puede adorar a Dios viviendo en otra tierra? And again, we find the Israelites outside of the promises of God. De nuevo, entonces encontramos a los israelitas afuera de las promesas de Dios. They cannot be a blessing to the nations. Y debido a esto, no pueden ser una bendición a las naciones. And they do not have their land Y no tienen su tierra, because they were not faithful. porque ellos no eran fieles. So they find themselves in a different land and everything is in question. Entonces, en el fin, ellos están en otra tierra y están cuestionando a todo. But God is not done with his people. Pero Dios no está terminado con su pueblo todavía. So even though they're in a different land, Aunque ellos están en otra tierra, God is still at work. todavía Dios está obrando. And that is what we'll look at next. Y vamos a ver a esto en el próximo video. Chao pues.